Good afternoon, everyone. I am Sucheta. In this session, we will discuss about variables, if-else statements, loops, arrays, and functions in Python programming. So first, we'll see what is variable and what are the rules for declaring the variable and how to store the values in the variable. So variable means it is a name given to the memory location where we are storing the values. So actually it is a name given to the memory location. In that memory location, we can store the values. It may be integer values, floating point, or any string data type variables. So variable, how to declare the variable? So variable can have the short names or it may have the descriptive names. So short name, for example, we can declare the variable name as X, Y, Z, or ABC, anything. So descriptive means you can declare the variable as name, age. So all these are the example for descriptive names. So now let us see what are the rules for declaring the variables. The first one is the variable name must start with a letter or the underscore. Means the starting letter should be the characters A to Z or it may be the underscore. So followed by you may have any number of letters or you may have the numbers also. The second rule is the variable name cannot start with a number. So the always the variable name should begins with the alphabetic character A to Z or underscore. It should not start with a number. And the third rule is the name can only contain the alpha. The variable names are case sensitive. Means if you give the variable name as small letter A, G, E, and if you give the variable name as capital A, small letter G, E, or if it is all three letters are capital, so all these three are the different variables. So variable name is a case sensitive. So example for a variable name is x is equal to 200. So the meaning is here, the memory location is reserved uh, for storing the element 200 and the name of that memory location is x. And it may have the different address, but user will access that memory location using the variable name x. So here the second example, x is equal to 2.6. So here we are declaring the variable of type floating point. So in case of Python, so we are not specifying the data type while initializing the values. So instead of that, just specifies a variable name followed by mention the data. So based on the type of data, the variable will assign the data type to that. So and the third example is x is equal to DCET. So here DCT is encoded within double quotes. So x becomes a string variable. So next is Python will give one more the extra features, that is Python allows to assign a single value to the several variables simultaneously. Means the same value we can assign to more than one variable in a single statement. So like A is equal to B is equal to C is equal to 10. The meaning is the value of A becomes 10, B becomes 10 and C becomes 10. So these may refers to the different memory location, but the value assigned to all these variables are same, that is integer value 10. So and one more feature with respect to variable in Python is, so in a single line itself, we can assign the different values to different variables. Like here A, comma B, comma C is equal to 20, comma 30, comma HDM. So here the value A becomes 20, the first value, and the variable B is the second variable, and it will be assigned with the integer value 30, and the value of C, variable C is the string HDM. So in a single line, we can assign different values to different variables. So next we'll see how to, we are having one more feature, that is combining text with the variable. For that we are using the symbol plus. So actually plus is used for addition operation in case of, in terms of integer operation. But if you are combining text with variables or variable and variable, then we are using the plus symbol. It is called as concatenating. So for example, X is here programming language.
and we are writing the printf statement. So in that we are having the text as Python is a, and x is here. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ, ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ text and x is a string. So output is this. So here text ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ written the data within double quote, or you can write within single quote also. So x ಹೇಳುದು string data, that is Python is a, and y ಹೇಳುದು again it is a variable of a string data type, programming language. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈ and the result is stored in a variable z. Again z refers to on the memory location. So z is also referring to one memory location. So concatenated result of x and y adu z memory location ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So next we are printing z. So while printing z we will get the output as a Python is a programming language. So ಎರಡು string combine ಆಗಿ ಬಂತು, that is output. So this is about concatenating. So next we'll see one example. Means question. So what is the output of the following code segment? So ಇಲ್ಲಿ two variables ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So it is initialized, x is initialized to 6 and y is initialized to 10. So 6 ಹೇಳುದು integer data, again 10 is a integer data. So both x and y are a integer data type. So what is the answer? And we are in the printf statement we have written y plus x plus y. Okay, answer is not 1, it is 2, because here the data type is integer. So if you are using plus symbol to combine two integer, it forms plus will act as a plus symbol additional operator agi act ಆಗ್ತದೆ. So if you are using x and y string data type use ಮಾಡಿದ್ರೆ, then if you are using plus symbol in between, then it is concatenate operator. So if you are using integer data type and middle ಅಲ್ಲಿ plus symbol ಹಾಕಿದ್ರೆ, it is a addition operator. So the answer here is 16, not 610. It is not concatenating, ಇದು addition ಮಾಡ್ತದೆ, x ಮತ್ತೆ y ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತದೆ. So answer is 16. The next question is, what is the output of the following code segment? First variable x is equal to 10. 10 ಹೇಳುದು integer data, and y is equal to SDM. SDM is a string. And next the printf statement is x plus y. So what is answer? Okay, here look at one of the first variable is of type integer and second variable is of type string. So whether we can concatenate different data types? No. So we are not able to concatenate two variables of different data type. So in this case, it will give the output as an error. So we can concatenate ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, if you are using plus in between that, it will perform addition operation.
So if you are concatenating two variables of different data type, one may be integer, one may be string, then we are not able to concatenate. So it will give the output as error. Okay. So next we'll move on to the if-else statement. So if-else statement ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ and according to the result of condition, so it will execute the block of statement. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ if else statement ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. So if the condition is true, then we are executing the block of statement. So if the condition is false, then we are executing the default block called as else. And this is the syntax of if, else if and else statement. So here first if is the keyword for the condition and ended with the colon. So this is the syntax. It is syntax. So if statement ಆದ್ಮೇಲೆ condition ಬರಿಬೇಕು, condition ಆದ್ಮೇಲೆ colon ಇರಬೇಕು. So then press enter. So it will give the default indentation. So ಒಂದು tab space ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ body of the if statement ಬರಿತೇವೆ. So body of the if statement may contain single statement or it may contain the set of statements. So all has to be written with the one tab indentation. So next, so if condition false agide and you are having, assume that we are having only one condition. So if the condition is true, then we need to execute this action, and if the condition is false, we need to execute a other set of instructions. So then we can use a if and else, only if and else. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೂಪ್, ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ if is a condition, so if the condition is true, statement 1 is executing. Suppose if condition is false, and it will check with another condition. So for that we need to use else if. So here in C language we are using else if as ELSEIF, but in Python we are using the keyword ELIF for else if. So else if means it is here we need to specify the second condition, and if this condition is true, we are executing statement 2. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ followed by the set of statement. And at the end we are having the else block. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಬೌವ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, at the end the default block, that is statement 3, is executing. So this is a syntax. So we'll see one example here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು two numbers ಅನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, and we are comparing which number is larger. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಅದನ್ನು 20ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 30 is assigned to B. So then we are writing the if condition if A greater than B. So A greater than B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 is greater than 30 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So here 20 is greater than 30? No. So it is not executing the set of statements that is belonging to if condition. So 20 30 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, that is A equals to B. So it will check whether A is equal to B. So here we are using two equal symbol. ಎರಡು equal symbol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are checking whether A is equal to B. So if you are ಈಗ ಒಂದು equal symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is assigning. If you are using two equal symbol, then it is comparing whether A equals to B. So ಈಗ ಎಂತಾಯ್ತು, 20 equals to 30? No, again this condition is false. So it will execute the last block, that is a default block, and here the statement is B greater than A. It is printed. So output is here
B is greater than A. So this is how if, else if and else loop is executing. So here initially if condition is checked, if it is false, then it will check for the else if condition. Again, if it is false, it will execute the default block. Okay, here is one more example. Can you tell me what is the output here? A is equal to 33 and B is 200. If B greater than A, what is the output here? Can you check? Output ಏನಿಲ್ಲಿ? ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಕೂಲನ್. In next line from the beginning, the printf statement starts. So whether it will print B is greater than A. Okay, here just check if statement is ended with the colon, that is the syntax. So if you press enter, there should be a indentation. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು printf statement ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, right? So in this example, the printf statement starts with the beginning. So this code will give that output as error. So in previous example, you can see, so if statement ended with the colon and the set of statements belongs to if, so that begins with the enter. So here I have not written else block. So if state only I have written if statement, if condition followed by the set of statement. But here the statement belonging to if block begins with the from the beginning. So it is not according to the indentation of Python. So it will show the error. The next example. So here we have written two condition. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. And these two conditions are connected with the AND logic. So AND logic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The first conditions true ಆಗಿರಬೇಕು, second conditions true ಆಗಿರಬೇಕು. If both conditions are true, then only the if block is executing. So here A is 200, it is greater than B, that is 33. So this condition is true. So now C value is 500 and A value is 200. So again 500 is greater than 200. So now both the conditions are true. The between AND logic is the answer is true. So now this condition is true. So that it will execute the if block statement. Output is both conditions are true. So similarly, we can make use of OR statement or logic to combine more than one conditions. So in this example, we have used OR in between A greater than B and A greater than C. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? A greater than B. Whether A greater than B? Yes, 200 is greater than 33. So similarly, A greater than C. So this condition is false, but it is okay because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು OR logic ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. OR logic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at least one conditions true ಆದ್ರೆ if statement condition is true, so that the following instructions present inside the if block is executing. So illi output is at least one of the condition is true because A greater than B true agide. So A greater than C is false, but true or false is true. Okay, next is A is equal to 33, B is equal to 200 and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು not logic ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. If not A greater than B. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ whether A greater than B, A is 33, B is 200. Whether A greater than B? No, right. So A greater than B is false. A greater than B is false. Not of that. False iddu not ಏನು? False iddu not true ಅಲ್ವಾ? So false iddu not true because beginning of the statement expression we have written not. So idu false iddu not is true. So if condition is true, so it will execute A is not greater than B. So it will execute the if condition body. So next we'll see the nested if. So nested if ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ 41 ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 41 is greater than 10, yes. So it will execute the if block. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಬಾಡಿ. So this is the body of outer if statement. So if the condition x greater than 10 true ಆದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ above 10. ಸೊ above 10 ಹೇಳುದು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so next it will check one more condition inside the if statement, that is called as nested if. x greater than 20, ಈಗ 41 greater than 20 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So again it is true, so it will execute the statement and also above 20. So now ಏನಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ above 10. ಅಗೇನ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು, 41 greater than 20. So and also above 20. So the output is above 10 and also above 20 is the output. So here else condition is not executing because the nested if condition is also true. So next we'll look at the loops in the Python. So what is loop? So loop means group of instructions are executing multiple times until the condition is true. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು until certain condition is true. So then we are going for a looping statement. So looping statement ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೂ ವೈಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. So now first we'll see what is while loop. So while loop is repeats a group of statements until a given condition is true. So condition is checked before executing the loop body. So illi again it is same as for loop, or in looping we are executing set of instructions. So more than one instructions annu repeated agi execute ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ loops ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In case of while loop ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುದು, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. It may be initialized to 0, 1 or it may be initialized to the upper limit. So aad nantra, so while is a keyword followed by condition baribekilli. Using any logical operator, we can write the relational operator, we can write the condition, and it is ended with the colon. So next there should be an indentation illi, space bidbeku ಒಂದು tab, followed by we are writing set of instruction that will form the body of the while loop. So ಇಲ್ಲಿ more than one statement ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು, ಅದು while loop ಇದು body. So once body of the while loop is executing, in the body of the while loop itself ನಾವು ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಅನ್ನು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ an example, so here this is the loop variable, I is the loop variable. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ I ಅನ್ನು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ I is equal to 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂದು while is a keyword and the condition is I less than 7. I less than 7 ended with the colon and there is an indentation. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು, and ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ and the first statement in the body of the while loop is print I. So I ಎಷ್ಟು initially I is 1, so it will print 1.
ಅದಾದ ನಂತರ I increment ಆಗ್ತದೆ. I is equal to I plus 1. So now I is equal to 2. Again it will check the condition whether I less than 7. ಈಗ I 2 ಆಯ್ತು, 2 less than 7. Again the condition is true. Again it will print the value of I 2 ಅಂತ print ಆಗ್ತದೆ. Again I is incrementing. Now I is equal to 2 plus 1, 3. ಈಗ ಪುನಃ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ, 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಅಂತ. ಎಸ್ 3 is less than 7, so it will print a value of I as a 3. Again I increment ಆಗ್ತದೆ, I is equal to 4 ಆಗ್ತದೆ. Again check the condition, 4 is less than 7. Yes, 4 is less than 7, so it will print I. 4 print ಆಗ್ತದೆ. Next increment the I, 4 plus 1, 5 ಆಯ್ತು I value. Again 5 is compared with the 7. Again 5 is less than 7. Condition is true. So it will print the value of I as 5. 5 sa print ಆಗ್ತದೆ. Next again I increment ಆಗ್ತದೆ. I will be incremented to 6. Again 6 less than 7. So it will print the value of I as 6. 6 increment plus 1. So 7 ಆಯ್ತು. So now 7 is less than 7. No, 7 is not less than 7. It is equal to 7, right? So now the condition is false. So it will come out of the loop. So loop ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು body of the loop. This is a condition and this is a initialization of the loop variable. So now the output ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is output. This is how the while loop is executing. Okay, next is a for loop. So similar to while loop, so we are having for loop. So in for loop, so we are not ಇಲ್ಲಿ ನಾವು loop variable ಅನ್ನು initialize ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So we are not initializing loop variable like x is equal to 1 ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So instead of that, we are having the keyword for and we are writing x in college. So here college ಹೇಳೋದು ಒಂದು variable. It is a list variable. So list ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ it is list. So x ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So for x in college, for x in college. So if the condition is true, so here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, SDM, SDMIT and SDMC. So these are the 3 string data elements. Next, for is a keyword and x is a loop variable in college. So x in college ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x initially 0th index of the list ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So this is a list. SDM is the 0th element. SDMIT is the first element. Index value is 1 and SDMC index value 2. So index value 0, 1 and 2. So initially x in college ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is pointing to 0th index element of a college. ಅಂದ್ರೆ x SDM ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So in the body of the for loop, printf statement ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, print x. So initially it will print SDM. So once it will print SDM, automatically the value of x is incrementing and x is pointing to the next index element of the college. So now x is pointing to SDM. Again print x. So it will print SDMIT in the next line. Again x is incrementing automatically and x is pointing to the next index of the college. X ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ index number 2. So 0, 1, 2. So now it is pointing to SDMC. So it will print that. So again x is incrementing but there is no element. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ SDMC ಆದ್ಮೇಲೆ. So it will stop executing the body of the for loop. So ಇದು ಒಂದು form of for loop. One form of the for loop. So here the output is SDM, SDMIT and SDMC. So in new line it will print each element. So ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ for loop ಇದ್ದು. So ಇಲ್ಲಿ input is string. So in the previous example input is list element. In this example the input is string. So for x in banana,
means it will consider banana as a string because we have written ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So x is pointing to first character of the string. So if the input is string, loop variable is pointing to first element of the first character of the string. So it will print a b first. Next x is incrementing and it is pointing to the second character of the string banana. So it is pointing to a. So again it will print a. X is incrementing. ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ. ಸೊ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬನಾನಾ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪರೇಟ್ ಲೈನ್. That is the second format of for loop. Here input is a string. So next one more version of for loop is for I in a range of 7. So range of 7 ಒಂದು data structure or it is a data type range 7. So range 7 andre what is the meaning of range 7? Range 7 is output ಏನು? So range 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so it will include the value from 0 1 2 3 4 5 6 n minus 1. So ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರ್ದಿದ್ರೆ 7 minus 1 till 7 minus 1 ತನಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ n minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ n means it will consider from 0 to n minus 1 values. So ಇಲ್ಲಿ for I in a range of 7. So initially I 0 because range of 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ starting value is 0. So I is 0. So it is printing the value 0. I is incrementing. Now I is 1. It is printing 1. Next I is 2. It is printing 2, 3, 4, 5 till 6. So range of 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 minus 1. So 0 to 6 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 2, 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ 7, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ is the upper limit minus 1. So ಇಲ್ಲಿ output ಏನು 2 3 4 5 2 3 4 5. So upper limit minus 1 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is 6 minus 1. So 2 3 4 5 is the output. So similarly ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ using range 3 parameter. So 3 parameter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first parameter is the starting number, second parameter is the upper bound and third parameter ಹೇಳೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ 3 ಬರಿಬೇಕು. ಮೂರ್ ನಂಬರ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ 4. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, 10 minus 1 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ 2, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ಓಕೆ, 2 ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಲ್ 10 ತನಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 2 ಆಯ್ತು. 3 ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಬಿಟ್ಟು 6, 6 ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ 7 ಬಿಟ್ಟು 8. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 2 4 6 8. So only it will print even numbers. Suppose ಈಗ ನಮಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಈಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಲ್ 10 ತನಕ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 10, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ 2. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಡ್, 4 skip, 5 number is odd, 6 skip, 7 is odd. So like that. So only the changes is the first parameter is 1 instead of 2. Okay. So next is nested loops.
So similar to nested if statement, we are having nested loops. That is a loop inside the loop is called a nested loop. So you may have while inside the while statement or for loop inside the for loop statement. That will form nested loops. ಒಂದು ಲೂಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು nested loops. So here there is one example. We have sorry, this is not a dictionary or a set. So we need to use square bracket. ಇಲ್ಲಿ square bracket ಆಗಬೇಕು. So we are declared two list variables. So first variable adj, three elements unto red, big and tasty. And second variable fruit or list variable fruit having three elements apple, banana and cherry. So ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ assume that this is a list element. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಡಿಜೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ that will form the nested loop. So this is called outer loop and this is called inner loop. So outer loop variable is loop variable is x and inner loop variable is y. So first variable outer loop idu loop variable x ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ adj and inner loop idu list variable is pointing to second list element, that is fruit. Okay, so now ಏನಾಗ್ತದೆ initially x is pointing to where, which element initially x ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ 0th index of adj, right? It is pointing to red. Next it will execute the inner loop y in fruits. So y is pointing to apple, first element of fruits. So x is red, y is apple, so it will print red apple. So ಇಲ್ಲಿ x, y ಬರೆದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಕೊಮಾ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡ್ ಆಪಲ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್, y increment ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ y increment ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬನಾನಾ. x ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುದು. ಸೊ ಈಗ y is pointing to banana, so x is red only, so output is red banana. So next again x becomes same, y is incrementing, y is pointing to the third element of fruit, that is cherry. cherry ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So x value red, y value cherry, so it will print a red cherry. Okay, next y is incrementing but there is no element in fruit, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ರೆಡ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ರೀಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈಗ y ಏನಾಯ್ತು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಆಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್, y is apple, so it will print a big apple. Again y is incrementing, y banana ke point ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So x value is big banana, it will print. So next again y is incrementing, it will pointing to the third element of fruit, that is cherry, so it will print a big cherry. Again y is incrementing but it is out of list, there is no element in fruit. Again ಪುನಃ ಏನಾಗ್ತದೆ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. x is pointing to third element of adj now, tasty. So again y is reset to 0, that is the first element of fruit. So tasty apple print ಆಗ್ತದೆ. Again y increment ಆಗ್ತದೆ, tasty banana print ಆಗ್ತದೆ. Again y increment ಆಗ್ತದೆ, tasty cherry print ಆಗ್ತದೆ. Again y out of loop, again it will increment the outer variable, that is x. Again x is out of loop, means out of list. So both conditions are false, then it will come out of the loop. So the output is, so ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೆಳಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಆಪಲ್, ರೆಡ್ ಬನಾನಾ, ರೆಡ್ ಚೆರಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ಆಪಲ್, ಬಿಗ್ ಬನಾನಾ, ಬಿಗ್ ಚೆರಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪಲ್, ಟೇಸ್ಟಿ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚೆರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Next is
ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it will terminate the loop statement and transfers the execution to the statement immediately following the loop. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 5 = 3 ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದಿ ಲೂಪ್, ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಸೊ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, so before that we'll see some of the example related to break statement. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ initially I is equal to 1, while I less than 7, 1 is less than 7, condition is true, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಐ ಈಸ್ 3, 1 3 ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. So it will come out of the if statement and it will increment I is equal to I plus 1. I plus plus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I is equal to I plus 1. So now I value is 2. Again condition checked whether 2 less than 7. So 2 less than 7, yes, right. So it will print the value of I. 2 print ಆಗ್ತದೆ. Again check ಆಗ್ತದೆ whether I is less equal to 2, equal to 3. So 2 is equal to 3. No, condition is false. So break statement execute agudilla. It will execute the next statement I is equal to I plus 1. So I value 3 ಆಯ್ತು ಈಗ. Again it will check the while loop. 3 less than 7. Yes, it will print 3. After that it will check whether 3 is equal to 3. Yes, ಈಗ break statement execute ಆಗ್ತದೆ. So once break statement is executed, it will close or it will terminate the entire while loop and it will come out of the loop. So while loop stop ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 2 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ even though I is less than 7 for 4 5 6 we have executed a break statement. So it will come out of the loop whenever I is equal to 3. So output is 1 2 3. This is about break. Okay, now tell me the output for this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಆಪಲ್, ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಚೆರಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬನಾನಾ ಬ್ರೇಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪಲ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? Option is B. Yes, it's the correct answer. Why? We'll see. So initially x is pointing to the first index, first element of fruit, that is apple. It will print apple. After that it will check whether apple is equal to banana. No, condition is false, so it is not executing break. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬನಾನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಫೋರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬನಾನಾ, ಎಸ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬನಾನಾ, ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚೆರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು, ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರೆ it will print only apple. Okay, now check this. What is output?
Again, one list element is initialized fruit, and if x is equal to banana, break, and printf statement is written after the break statement, outside the if statement. Okay, answer is A, not C. So why it is A? Because initially x is pointing to apple. If apple is equal to banana, no, condition is false. So it is not executing break statement. Break statement execute agudilla. But if statement na ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು ಏನು printf statement. So printf statement if statement ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು if statement printf ಇನ next statement means out of the if statement ಅಲ್ಲಿ printf ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. So it is printing apple. Okay, next x is incrementing. X increment ಆಗಿ ಬನಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So now if banana is equal to banana, yes, ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. So it will print only apple. Okay, next control statement is a continuous statement. So in continuous statement, what it does is, so it will not break the entire loop. So instead of that, it is used to end the current iteration in a loop. It may be for loop or while loop, and continues to the next iteration. Usually the loop ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇಟ್ರೇಷನ್, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಇಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಇಫ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು 0ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6, ಎಸ್ 0 is less than 6, so it will increment I is equal to I plus 1. ಈಗ I value 1 ಆಯಿತು. So next it will check whether I is equal to 3. So 1 is equal to 3, no. So it is not executing continuous statement. So it will come out of the statement and it will print I. So 1 ಹಿಡಿದು print ಆಗ್ತದೆ. Okay, next again I is it will check the condition. So whether 1 is less than 6. 1 is less than 6, condition is true. So I is incrementing by 1. Now the value of I is 2. I value 2 ಆಯಿತು. Next, again it will check whether 2 is equal to 3. It is not equal. Again continuous statement execute ಆಗುದಿಲ್ಲ. If statement ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು it will print the value of I. So it will print 2. Next again it will check whether 2 is less than 6. Yes. Again 2 plus 1 ಆಗ್ತದೆ. I is equal to I plus 1 means 2 plus 1, it is 3. So now it will check whether 3 is equal to 3. Yes, condition true ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 3. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ that again it will go to the while loop and check the condition whether 3 is less than 6. Yes, I is incrementing by 1, 4. Now 4 is not equal to 3, so it will print 4. So ಇಲ್ಲಿ 3 skip ಆಯಿತು because when I is equal to 3 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ it is not executing the next instruction. So it will temporarily suspend the current iteration. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So but next it will again go to the while loop and start executing the further instruction, further iteration. So ಈಗ 4 ಆಯಿತು I value. So 3 less than 6. So 3 plus 1 is 4. Again 4 is not equal to 3. It will print 4. Again 4 is less than 6. 4 plus 1 5 ಆಯಿತು. Again 5 is not equal to 3. So print 5. Again 5 is less than 6. So I is equal to I plus 1. 6 ಆಯಿತು. So again 6 is not equal to 3. So it will print 6. Again 6 is less than 6. Condition is false. So it will print 1, 2, 4, 5, 6. 3 skip because of a continuous statement. This is the example for continue control statement.
Please check the answer. What is the answer for this? Again, one list variable is declared, and if x is equal to banana, continue. Okay, answer is yes. Answer is D, because initially x pointing to apple, it will print ಏನಾಯ್ತು ಪುನಃ x banana ಆಗ್ತದೆ. So banana is equal to banana, continue. So it is not printing banana. But again, for loop is executing the next iteration. So x is equal to cherry. So cherry is not equal to banana. So it will print cherry. So apple ಮತ್ತೆ cherry print ಆಗ್ತದೆ. Banana skip ಆಗ್ತದೆ. Okay. Next about arrays and functions in Python. Okay, any doubts till here? Looping and control statements. Okay. So next we'll see arrays and functions in Python. So arrays are used to store multiple values in single variable. So suppose ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಡ್, ಕಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ವೋ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BMW. ಸೊ ಮೂರು ಕಾರನ್ನು ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So suppose if you are having thousands of cars, 1000 types of cars, ಆಗ ಏನಾಗಬೇಕು 1000 types of variables ಬೇಕು, 1000 variables ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1000 types of cars, thousands variables ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 1000 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for the larger number of variables, it is difficult to store the values in single variable ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. So each time car 1 is equal to this, car 2 is this, car 3 is this, car 1000 is equal to this. So instead of declaring 1000 variables, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅರೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So using single variable, we can store multiple values. So by making use of arrays. So array can hold many values under single name, and you can access the value by referring to the index. So ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್, for example here, if you declare the array name or variable name car as a list element with the 3 elements, Ford, Volvo and BMW. So ಈಗ ಕಾರ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು array name or variable. It is a variable having 3 elements. ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, so I can give the index value like cars of 0 means this element, this car. Index starts with 0. See the 0th index, first index and second index. Always index value 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಕೊಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಕೊಡಬೇಕು and -1. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು x is equal to cars of 0 and y is equal to len. ಸೊ len ಹೇಳುದು, len ಹೇಳುದು ಒಂದು built in function that will give the length of the variable. So here car is a variable. So car ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we can use a len function, len, that will give length of the variable. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು length of cars, what is the value of y now? Y is equal to len of cars ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the value of y? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾರಲ್ಲಿ? cars is a variable and how many elements are present? 3 elements, right? 3 elements. Index value is 0, 1, 2, but there are 3 elements. Length is 3. Okay, length is 3. So it will give the length, not the index. Index value ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. So length means, so here there are 3 elements, so the value of y becomes 3.
and for fetching the values we are using the index. ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ 0th index car is 4 and length is 3. There are 3 elements. Clear about length and index? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So next we'll see some of the array methods that is used for arrays or as well as for list. So some of the built-in methods or functions. Append. So append is used to add the elements to the list. So suppose ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ ಇದ್ದು ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿದಿನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಇದ್ದು ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. That will add one more elements to the list called cars. So next second method is clear. So clear is used to remove all the elements from the list. ಈಗ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. So next copy. So copy will return a copy of the list. So ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಅದರ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಪಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟ್. ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ ಈ PPT ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಒ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಉಂಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಎಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದರ ನೇಮ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಎಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ TO ಹೇಳೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಪೇಜ್ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್, ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ TO. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಲ TO ಹೇಳುದು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, next is a index. So index will return the index of the specified element. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ವೋ ಕೊಟ್ರೆ, ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ವೋ ಕೊಟ್ರೆ it will give the output as 1 because index value of Volvo is 1. So index is used to get the index of the particular specified element. Okay, next function is remove. So remove is used to remove a particular element. Suppose I want to remove BMW ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ BMW ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್. ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ means it will remove BMW from the list. So if you want to remove a particular element, then we can make use of a remove function. So next pop ಹೇಳುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So suppose if I write cars dot pop of 1, then Volvo is deleted. So pop means deleting, right? Popping means deleting. So if you want to remove a particular element by specifying the index value, so index value ಕೊಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮೇ ಕೊಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can make use of remove. So next function is reserve. So reverse. So reverse is used to reverse the list. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಡ್, ವೋಲ್ವೋ ಅಂಡ್ BMW.
ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? BMW, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ವೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, first it is a BMW. Okay, so it will reverse the list element. So first element, last element comes first, next element comes second, and next element comes third. So it will reverse the list. So next function is sort. Sort is used to sort the list. So if it is a string element, according to the alphabetical order it will sort. If it is integer data, integer value ಪ್ರಕಾರ ascending order ಅಲ್ಲಿ sort ಮಾಡ್ತದೆ. So sort is for sorting the list element. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರೇಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಪೆಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಹೋಂಡಾ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ BMW ಆದ ನಂತರ ಹೋಂಡಾ ಹೇಳುದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಅಪೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಲ್ವೋ ಕೊಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ವೋಲ್ವೋ, and if you are printing cars, then Volvo is removed and only the two remaining elements are printed. So next cars dot pop. So pop ಅಲ್ಲಿ index value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Index value 1 means it is Volvo. So Volvo is deleted. So output is this. Any doubt in arrays method? Okay, next is functions. A function means it is similar to looping statement, but the difference is here. In a looping statement, we are not calling the looping statement. In functions, we are calling the function. We can call the function anywhere throughout the program. So function means it is a group of instruction that is used for a particular purpose. So while loop alli ನಾವು just print ಮಾಡ್ತೇವೆ, increment ಮಾಡ್ತೇವೆ, or we are executing some set of instructions. So function alli, for example, assume that our task is to add two numbers. The purpose is here adding two number. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So instead of writing multiple lines for adding multiple numbers many times, so we can write general instruction for adding of numbers. ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ is a group of instruction for specific purpose. We can use the code of the function as many times you want by calling the function. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುದು. ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is always the function in Python. Syntax begins with the keyword def. Def means define function. So def is the keyword. So function name should, or a function declaration or definition always begins with the keyword def followed by function name. So ಈ function name ಹೇಳುದು user defined name, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, but usually we are giving the name that is related to the specific purpose. ನನಗೆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಎಡಿಷನ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೂಶುವಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡ್.
ಸೊ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕೂಲನ್. ಅಗೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೂ ಸಹ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಬೇಕು, ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ that are executing while calling the function. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನು it is called as a body of the function. So this entire thing is called a function definition. ಸೊ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುದು? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, followed by if any parameters you need to pass to the called function. So ಇದು called function, ಇದು calling function. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡದೆ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆಯದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. Okay, this is a syntax. Next we'll see one example, simple example. So here I have defined the function. Idu function nandu definition ishtu, and function definition begins with the def keyword followed by name of the function. So ಇಲ್ಲಿ ನಂದು name of the function my underscore function ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So my underscore function, and ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ hello from a function. That is the output. So here no parameter is passed, no return value. So ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪುನಃ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರುದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so this is one example for finding larger of two numbers. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, 10 and 20. ಸೊ 10 and 20 ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 10 ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 20. ಸೊ 10 ಹೇಳೋದು ಎ ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ, 20 ಹೇಳೋದು ಬಿ ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10, ಬಿ ಈಸ್ 20. 10 is greater than b, 20 no. So it will not execute this, it will execute else part. So print b. So print b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will print the value of b, that is 20. So largest number is 20. So ಈ example ಅಲ್ಲಿ we are passing the parameter
but we are not returning the result. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತುಂಟು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So this the same code, it is written with the parameter passing and return value. So return value ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ we need to use return as a keyword. So ಇಲ್ಲಿ again function is called, two parameters are passed, and this is equated to the variable larger. So larger ಯಾಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, so in the called function we are returning the value. So we are returning the value. So if it is returned, we need to store it in some variable ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ 10,20 ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ that is used to store the returned value. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. So output is 20. Nanchur 10 minutes. Okay. The next example. So this is clear. Parameter passing and no return type, and parameter passing as well as a return value. Any doubt in this? Okay. So next, one more variations in the function is here parameter is passed. So my function SDM, SDMIT, SDMC. So these three are the parameter I am passing. But in the function definition, I have not written three variables A, B, C. Instead of that, I have used star. So what is the meaning of star? Here, if the number of argument is unknown, so we can write star at the beginning of the parameter name. So here college is a parameter name. So instead of writing three parameters in the function definition, I have written star. The meaning is that the number of argument that is passed by the calling program is unknown to the function definition. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ plus, that is a concatenation operation, college of 1. So here I have passed three parameter. So but here in college parameter name we are storing three values, and college of 1 index is used. So college of 1 means it is index 1 is SDMIT. So it will print a message, my college is SDMIT. And the next example, definition. So in the printf statement, I have called the function. 3 times I am calling the function, same function, by passing the different parameters 3, 6, and 9. And in the function definition, in the function body, I am returning 5 into x. So here the parameters of integer data type. So 5 into 3, 15 is printing, and 6 into 5, the answer is printing, and again 9 into 5, that is 45 is printing. So integer constant 5 is multiplied with the parameter passed. So 3 times the function is called. So 3 times it will multiply 5 with the parameter sent. So next about local variables and global variables. So there are two types of variables in the function. So local variables means in function, local variables in Python are those which are initialized inside the function and belonging only to that particular function and cannot be accessed anywhere outside the function. So suppose ಈಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so suppose if I declare a and b here itself inside the function, ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So like this is one example. Here function called
F is a function name without any sending any parameter, and this is the function definition. So in the function definition, S ಹೇಳುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ SDMIT, and SDMIT is stored in a variable S, and it is printing the value of S as SDMIT. ಸೊ ನಾವು S ಹೇಳೋದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ S is a local variable, and the global variable means, so suppose this is an example of a local variable. Here we are trying to fetch the value of local variable outside the function. So function call ಆಯಿತು, yes, in the function body itself s ಹೇಳೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So now s becomes a local variable. So this local variable we are trying to fetch outside the function. So s ಅನ್ನು outside the function fetch ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will give the error as s is not defined, because s ಹೇಳೋದು local to that function, ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So it is called a local variable. So global variable means the global variables are those which are defined outside the function and which are accessible throughout the program. So global variable ಅನ್ನು ನಾವು outside the function ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ or initialize ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, and we can fetch that value anywhere throughout the program. So here in this example, s is a global variable. So this is declared outside the function. S is equal to SDMIT. So same s value ಅನ್ನು inside the functions use ಮಾಡಬಹುದು, outside the functions use ಮಾಡಬಹುದು. So it will not give the error. So it will give the output as inside the function SDMIT and outside the function SDMIT. That is output. This is the example for function. So here 3 times the function is called by passing different variables. So in the function definition, we have written 3 variables, A, B, and C. And the first variable A is written as it is, and second variable B is initialized to 5, and C is initialized to 10 in the function definition. So ಇಲ್ಲೆಂತಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ. B and C ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ 5 and 10. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ B ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ, it will make use of the default variable that is specified in the function definition. So for example, first function call ಆದಾಗ function 3, 7. So A value 3 ಆಯಿತು, B value 7 ಆಯಿತು. So but C value transfer ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So it will print A as 3 is, sorry, A is 3 and B is 7 and C is, what is the value of C? In the first function call, the value of C is not passed, so it will make use of the default value 10. So okay, yes, it is correct, 10. So A is 3, B is 5 and C is 10. Okay, fine. So next, whenever the function is called second time by passing the parameter 25 and C is equal to 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B value transfer ಆಗಿಲ್ಲ, A value 25 copy ಆಯಿತು, B is not sent and C value is 24. Okay, so now what is the printf statement? A is 25 and B is 5 because it is not sent, and C is 24. A is 25, B is 5, C is 10. And third function call with the parameters C is equal to 50 and 10 is A is equal to 100. So what is the printf statement? So again B value is not passed, and C and A values are shuffled, but it is assigned. We can change the order because we are specifying the variable name as well as a value. So there is so we can interchange the order of variables if you are specifying the variable name along with its value. So now C is 50 and A is 100. So it will print A as 100, B is 5 because it is not passed, and C is 50. So for this, the answer is ABC, which is the correct answer. Yes, C is the correct answer.
Okay, thank you. Any doubts?